స్టాప్ పేయింగ్ ఫర్ ఏఐ టూల్స్. సీరియస్లీ, అందరూ $20 పర్ మంత్ పెట్టి టూల్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంటే గూగుల్ మాత్రం సైలెంట్గా ఒక ఇన్సేన్ థింగ్ చేసింది. ద రిలీజ్డ్ ఎ ఫుల్ పవర్ఫుల్ ఏఐ టూల్ కిట్ అండ్ గెస్ వాట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఇది జస్ట్ ఏదో ఒక చాట్ బోర్డ్ కాదు, దిస్ ఈజ్ యువర్ అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు 6 పవర్ఫుల్ గూగుల్ ఏఐ టూల్స్ చెప్తాను. నాట్ జస్ట్ టూల్స్, కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్లో. ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ నుండి బిజినెస్ బిల్డింగ్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వన్ సిస్టమ్. లెట్స్ స్టార్ట్. టూల్ నెంబర్ 1. ఇమాజిన్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, 5 చాప్టర్లు ఉన్నాయి, 100 పేజెస్ నోట్స్ ఉంది, ఫుల్ టెన్షన్. సింపుల్గా నోట్బుక్ LLM ఓపెన్ చేయండి, నోట్స్ అందులో అప్లోడ్ చేయండి, పీడిఎఫ్స్ అప్లోడ్ చేయండి, లింక్స్ అప్లోడ్ చేయండి. ఇట్ విల్ సమ్మరైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్టాంట్లీ. బట్ రియల్ మ్యాజిక్ ఏంటి అంటే ఇందులో మీకు ఆడియో ఓవర్వ్యూ అంటే యువర్ నోట్స్ బికమ్ ఏ పోడ్కాస్ట్, వీడియో ఓవర్వ్యూ అంటే 7 minutes యానిమేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మైండ్ మ్యాప్ అంటే ఫుల్ రివిజన్ ఇన్ 1 page, క్విజ్ అంటే ఇట్ విల్ టెస్ట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నోట్స్. సో బేసికలీ మీ స్టడీ అవర్స్ అనేది స్టడీ మినిట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. టూల్ నెంబర్ 2. జెమినీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ చాట్ బోర్డ్, ఇది మీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్. ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ జీమెయిల్, డ్రైవ్, ఫొటోస్, ఫైండ్ ఫైల్స్, సమ్మరైజ్ ఈమెయిల్స్, ఈవెన్ రీడ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ఇమేజెస్, ప్లస్ డీప్ రీసెర్చ్ ఫీచర్. జస్ట్ ఆస్క్, గివ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఇండియన్ ఈవీ మార్కెట్. ఇట్ విల్ అనలైజ్ ఇంటర్నెట్, గివ్ ఇన్సైట్స్, యాడ్ సోర్సెస్ క్రియేటివ్గా మళ్ళీ. సో దీంట్లో మీరు ఇమేజెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు, కంటెంట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ వీడియోస్ కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వియో వాటర్ మార్క్ వస్తుందిలేండి, అది నెక్స్ట్ మ్యాటర్. సో బేసికల్లీ 1 tool ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ టూల్ నెంబర్ 3. మనకు కోడింగ్ రాదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, జస్ట్ మీ ఐడియా డిస్క్రైబ్ చేయండి. క్రియేట్ యాప్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాడ్ క్యాప్షన్స్. సో బూమ్, యాప్ ఈజ్ రెడీ ఇన్ సెకండ్స్. ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, బటన్స్ ఉంటాయి, అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఆటో బిల్ట్. ప్రో టిప్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ సెట్టింగ్, లో, హై అన్నీ మార్చుకోవచ్చు. ప్లస్ లైవ్ స్క్రీన్ షేరింగ్. AI కెన్ సీ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ గైడ్ యూ లైక్ ఎ రియల్ అసిస్టెంట్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ యూ. సో ఇవన్నీ అవుతాయి. టూల్ నెంబర్ 4. స్టిచ్. AI స్టూడియో యాప్ బిల్డ్ చేస్తుంది, బట్ డిజైన్ యావరేజ్గా ఉంటుంది. దట్స్ వేర్ స్టిచ్ కమ్స్ ఇన్. జస్ట్ సే డిజైన్ UI ఫర్ కాఫీ బ్రాండ్ యాప్. So it will create beautiful layout, responsive design, professional look. And ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కంబైన్ AI స్టూడియో ప్లస్ స్టిచ్, యూ విల్ గెట్ ఎ ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ మినిట్స్. అండ్ టూల్ నెంబర్ 5. Omegle, మార్కెటింగ్ మెషిన్. సో మార్కెటింగ్ కోసం ఏజెన్సీ కావాలా? అవసరమే లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ యువర్ వెబ్సైట్ లింక్ అంతే. ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్స్ బ్రాండ్ కలర్స్, టోన్, స్టైల్స్, ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు ఇట్ విల్ జనరేట్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్, క్యాప్షన్స్, క్యాంపెయిన్ ఐడియాస్. ఇవన్నీ జస్ట్ 1 clickతో ఫుల్ మార్కెటింగ్ ప్లాన్ మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ టూల్ యూజ్ చేసి. అండ్ ఫైనల్గా టూల్ నెంబర్ 6. Opal, బిల్డ్ యువర్ ఓన్ AI టూల్స్. ఇది మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్. You don't use AI, but you build AI tools. Example, convert long emails into simple English. For example, generate polite reply. So tool ready, publish, you can use any time you want. So you can build resume tools, tweet generators, study helpers. So this is the real power. So what did Google actually do? They didn't give one tool. They gave you a complete AI factory. Research, creativity, building, marketing, automation, and 99% of పీపుల్కి ఇది తెలీదు. బట్ నౌ యు నో. సో ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా, అవి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి టూల్స్ లింక్స్. అండ్ దీంట్లో కొన్నిటి గురించి లైక్ నోట్బుక్ LLM, జెమినీ, వీటి గురించి నేను ఆల్రెడీ వేరే వీడియోస్లో కూడా చేసి ఉన్నాను. బట్ మీకోసం మళ్ళీ, ఎందుకంటే యూజ్ అయ్యేది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తప్పలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేద్దామని చెప్తున్నా. సో ఈ టూల్స్ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి.
ఈరోజే వాటిని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏఐ యూజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏఐని స్మార్ట్గా యూజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఇలాంటి యూస్ఫుల్ కంటెంట్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. థ్యాంక్